with the name of Allah, who is most merciful and almighty. First of all, I want to welcome to respected Registrar Sahab and my dear staff, my colleagues and my dear students. You spare your time to come here and to attend this event, which is also necessary for everyone to understand that water and soil is important for us. Actually, this day has been celebrated annually throughout the world. So this is our first time to celebrate this World Soil Day in University of Agriculture, Diya Khan. So we will also try to continue this occasion celebration for every year, inshallah. So today, actually, I'm here to talk, share some facts about the soil and water, because we are contaminating soil as well as water, and we are also using this contaminated water, which also affect on our health and which is not beneficial for us, and we must need to be aware about it, that what it has been causing and what it has been affected on our health in coming future. So if we think that the love is unconditional, giving up, so soil is the only one thing this unconditional love has been distributed in our lives for the soil and as well as in the food life, food cycle. So we need to understand, to consider this, we are destroying this soil day by day with our the daily life activities as well as in agriculture practices, because in agriculture practices we are contaminating very openly. In the here in this hall you can see lots of panaflexes. They are giving the message by their pictorial way that we need to understand. If we cannot talk but we can see also, so this is this day celebration message. You can think that these pictures, by seeing these all panaflexes, you can understand that what we are doing, what we are playing with this natural resource. So because we cannot live without the soil, we cannot live without the water. So no one can, the survival of everyone has been dependent on these two main sources. So we need to be careful about it. So the thing is that we need to realize, if we give love and care to the soil will reply us. So we must need to understand and we must need to be careful about it. So at the end, I just want to be share a little bit about according to my Islamic point of view, according to one of ahadith के इंसान के ज़मीन के साथ रिश्ते को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अहदीस में इस तरह बयान फरमाया कि ज़मीन को गाली मत दो, क्योंकि वो तुम्हारी असल माँ है। ज़ाहिरी तौर पर देखा जाए तो ज़मीन और माँ में कितनी मुमासलत है। जिस तरह अपनी माँ की आगोश में बच्चों को सुकून मिलता है, इस तरह अपनी ज़मीन भी एक ख़ास कल्बी सुकून फराहम करती है। इस तरह जिस तरह माँ अपने खूने जिगर और मोहब्बत करती है अपनी औलाद से, इसी तरह ज़मीन भी हमसे मोहब्बत की तलबगार है। जिस तरह माँ अपने बच्चे को रिस्क फराहम करती है, इस तरह ज़मीन अपना सीना चीर कर हमें रिस्क फराहम करती है। इसी तरह से बाज़ बच्चों की माँ के साथ खुसूसी प्यार होने के बायस तो वो तवज्जो हासिल कर लेते हैं। इस तरह ज़मीन भी उन लोगों को ज़्यादा नवाजती है जो और उन्हें अच्छी फसल देती है जो उसके साथ अच्छा सलूक करते हैं, जबकि आज हम अपनी ज़मीन के साथ अच्छा सलूक नहीं कर पा रहे। उसकी वजह यह है क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें पैसा चाहिए, और पैसा हासिल करने के लिए हम शॉर्ट टाइम पीरियड में अपनी ज़मीन को केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल खुराक इतनी ज़्यादा दे रहे हैं कि वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। तो हमें ये आज जो हमारा टॉपिक है द सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ, हमें इस तरह के पॉइंट्स को उजागर करने की भी ज़रूरत है, और इनको यहाँ तक सुन के नहीं जाना। हमने घरों में ये स्टूडेंट्स जितने भी हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर, हम सब ये शायद बहुत हद तक जानते हैं, लेकिन मेरा स्टूडेंट्स की तरफ ज़्यादा कंसर्न होगा। जो यंगस्टर्स हैं वो इस चीज़ को रियलाइज़ करें और वो ये पैगाम यहाँ से लेकर जाएं, और आज के दिन के हवाले से वो घर में जाकर ये ज़रूर डिस्कस करें कि हम जो खा रहे हैं क्या वो सही है,
اور اس طرح سے ہم نے ایک دو ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے, ان میں زیادہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اور میں چاہوں گی کہ یہ میسیج آج جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں جہاں تک ہو سکے پہنچے. تھینک یو سو مچ. اس کے بعد میں رجسٹرار صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کے ہمارے اس ایونٹ میں آ کے شرکت کی. جہاں تک اس سائل ڈے کی جو ایونٹ کی بات ہے تو یہاں تو ماشاءاللہ ہمارے جو سٹاف ہے وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے, تو ان کو میرے خیال میں بخوبی سائل کی اہمیت کا پتہ ہے. تو بس میں یہی کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے ایک اچھا سٹیپ لیا ہے اور ہمارے جو سٹاف ان کو موٹیویٹ بھی کیا ہے کہ فیوچر میں ہم اسی طرح ایونٹ منعقد کر کے اسٹوڈنٹ کو زیادہ سے زیادہ اس میں انگیج کریں. تو آخر میں پوسٹر بنانے والے اسٹوڈنٹس کو مبارکباد دوں گا جنہوں نے اس میں شرکت کی اور اس میں انہوں نے فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے. نو ڈاؤٹ کہ سب نے ایک اچھا کوشش کی ہے, وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہے. اور آخر میں ونس اگین آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ڈاکٹر صاحبہ اور پارٹیسپیٹنگ اسٹوڈنٹس کے کہ انہوں نے مجھے ایک چانس دیا کہ یہاں پہ آ کے آپ کے سامنے کچھ فیو ورڈس کہوں. تھینکس. السلام علیکم. میرا نام عروج فاطمہ ہے. میں بی ایس فارسٹری تھرڈ سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں. اور جیسے کہ آج 5 دسمبر 2023 ہے تو ہماری یونیورسٹی میں ایک ایونٹ آرگنائز کیا گیا ہے سوائل اینڈ واٹر ڈے کے نام سے.